Bibi ne bifudde mu kkooti olunaku olwaleero. Zaake akomezeddwawo mu kkooti. Ssenyonyi yeeyama okulabisa abali b'enguzi buli yali ssente z'omuwi w'omusolo ng'aganya okukola ky'alina okukola nabo baabano olwaleero mbakuleetedde. Musiibye mutya mugamba mutya bannayuganda mwenna gye muli, kansuubire nti muli bulungi bamikwano, obuzibye obwakakya mwenna obudde bw'oba olimu tekiina nsonga naye kansuubire nti muli bulungi ba comrades. Amannya n'eddoboozi mpitibwa Olivia Katende ku mukutu gwaffe guno ogwa YouTube Olivia Katende 256 okubatuusaako biki ebigenze mu maaso olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero nno luno lwe mulaba olunaku lwakuna ennaku z'omwezi ziri 19. Zaake olunaku olwaleero abadde alina okukomezebwawo mu kkooti. Emisango gireere gyamuggulibwawo lwe yakwatibwa ku kitebe ennaku z'omwezi 22 lwe yakwatibwa ku kitebe n'agenda n'asibibwa. Baali baagala okumukwata bamutulugunye balabe mbu nno bamubaako kye bamukola. Mukama bw'atyo n'ayamba Zaake ne yeesibira mu mmotoka ne babeera nga tebalinaako ttocca n'emu gye baamutuusaako. Zaake bamusindise akomezebwewo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogujja omwezi ogw'ekkumi. Bamutaddeko ebisango byasango eby'okuvuga obubi emmotoka nammwe mubiwulire. Ku mulundi guno era nate bazzeemu buto okulaba nga baddamu okulaba nga bantawaanyiza ddala kubanga emirundi bulijjo gye badde bajja bankwata babadde bulijjo bantulugunya. Ne ku mulundi guno nagaanira ddala okubaawa omukisa okulaba nga bankwatako era ne neesibira mu mmotoka yange nennemeramu, naye ne bavaayo n'emisango egy'enjawulo okulaba nga bagezaako okulaba nga banteekako ebisangosango balabe nga banteeka mu mbeera eno ey'okumbonyaabonya nga bulijjo. Kati baagala kumbonyaabonyeza mu makooti, naye okuyambibwako bannamateeka bange tugenda kulaba nga ensonga eno tulaba engeri gy'ebeera ekolebwako mu mateeka oba mu kkooti y'amateeka, kubanga kino tekiyamba nze nzekka wabula kiyamba bannayuganda bangi nnyo abali mu mbeera eno y'emu okulaba nga kikolebwako bulungi nnyo. Era nga bwewalaba nga bangeri gye batublokingamu okwakisesinga ofiisi zaffe ekavule, bulijjo batuteekako emisango gya byabufuzi, emisango emijingirire, emisango ebiri awo bitategerekeka. Kyekimu na ku mulundi guno batadde emisango emijingirire, naye ku mulundi guno baagala teekako misango gya traffic. Naye twagala okulaba nga ensonga eno tugikolako mu kkooti ey'omu mateeka. This morning for hearing of the matter of which Honorable Zaake, where he was arrested when he was trying to access his party offices, and he was charged by several offences under the Traffic and Road Safety Act. The state had two witnesses, senior traffic officers, and it said it was ready to proceed. However, we had fundamental problems with some of the charges on which he was charged. We think they raise serious constitutional questions. We think they go against the right of fair hearing, especially one which requires that a person should know which charge and the charge should be properly defined. So we asked court that two of those charges should be referred to the Constitutional Court for interpretation, and these proceedings in this court should be stayed. We have, court has given us time to come back on the 14th of October to address it on that matter, where we think that this matter will be stayed and it will be referred to the Constitutional Court. Kwata paka kati kuba mwala basitulawo nsitule ne bansitulira munda paka eri ne kati sawa ya lero nze gwe basitulira munda ate baleeta ebintu ebisango sange bigamba nti nze navuga bubi ngate nga bo bennyini be banvuga okuntwala nze bamblokingira ku office zange ne bampa lift ne bantwala waggulu paka eri nennemeramu baali baagala kunteeka mu ttocca chamber. Kati mu kubalabisaawo ne ndabisa bitocca chamber zaabi baabwe bonna abatulugunya abantu abakola ebintu ebyenjawulo eyo mu bitete bye baali bantaddemu nga bwe nabirabisa. Kati baawulira bubi nnyo okulaba ng'ensonga eyo nagiteeka mu kamera abantu ne babiraba. Kati ensonga lwaki baagala okumbonyaabonya, naye tebajja kulaba nga bafuna ekyo kye baagala kuba tugenda kulemerako paka kuba kino kiyamba bannayuganda bonna. This is another attempt to, of course, persecute me. This is a persecution because these cases they are politically motivated. As you all know what happened on that day when they blocked us to access our headquarters, and
This time they have always been using, political charges, bogus charges, but this time they have come up with traffic offences, which we think that is not right. It's the reason as to why my lawyers, we are using that strategy, because it is constitutional, and also it is something that we should look out for, not only just me as a person, but also to help out other people to come. Probably on that day when they tried to carry out the illegal arrest, they found some hard time, because this time I defeated them in terms of wanting to torture me. Whenever they try to arrest me, they do a lot of bad things to me. So this time I didn't give them the opportunity to do that. So it's the reason as to why they are coming up with these attempts to make sure that I'm persecuted. But with my lawyers, this will be resisted. We were in court. D'accord. The state party in this case. This court is not in itself a constitutional court. What they are saying is that I give them an judgment equal to them. Then go from there. Your worship, I'm not going to object, but I pray that we have these two witnesses testify as counsel. Of the non-derogable rights. And cannot be sacrificed, which is that there will not be bigger prejudice suffered by the state by a short adjournment, in which case, if trial is to commence, we will commence properly and constitutionally. I see. I should emphasize, Your Honor, that Article 28, it's proper for trial to commence, since this charge sheet as it is now, it's to be read as a whole. And the court cannot sever which evidence is for charge count 3 or which evidence is for count 2. I pray that we hear these two witnesses and not really see the basis for us to not hear the witnesses. For the state also to be given ample time to reply. And in the premises we pray that the matter be adjourned. Final detailed reasons as to why this matter is befitting to be referred to the Constitutional Court for purposes of
examining the constitutionality of this count 1 and count 3 of the charge sheet. Problems with Your Honor, we feel that the said counts or provisions of the law contravene Article 28, 12, regarding the definition and the precise nature of the case and charge and the different interpretations of the same by the constitutional court as they have been various interpreted. Your Honor, we seek to have the same referred for interpretation under Article 137(5) B of the Constitution. And we shall seek a stay of the proceedings. However, my prayer is that we are allowed just 1 week for submission in the same on this particular issue on the orders. Ekyokubiri batugamba nti gavumenti yali egula migabo ku kampuni eno. Yes, kampuni eno amabanja mangi, gavumenti negamba tikakati kampuni eno katugitaase obutagwa ebyayo obutatwalibwa banka n'ebirala. Tikakati gavumenti kegula emigabo mu kampuni eno. Naye mu kugula emigabo ne mbabuuza kakati kampuni mwagivaluinga okutegeera nti yoyo ina yonna awamu ya sente meka nga temunnagula migabo. Ne bagamba tebannakola valuation. Nitwebuuza kakati temunnakola valuation, mugula migabo ki? Eyo yali nsobi era kyobudola ffe twagaana okuwagira ekiteeso ekyokugiwa sente. Newankubadde yese ekiteeso kyayita kubanga numbers z'abannaffe abalala zaali nnyingi, naye ne tugamba nti kiba kikyamu olina kusooka kukola kituyita due diligence. Tonnagula migabo, kampuni yawa sente meka, emigabo emeka, ogenda kugulako emigabo emeka, era return on investment enaabeera etya? Ebyo byonna tebyakolebwa. Kakati ne tugamba kale newankubadde kyayita nga kiwagidde, naye sente z'omuwoomusolo zaabaweebwa obuwumbi 723. Kati nga tulina okufolowinga sente ezo zikola ki exactly, kyekigenda mu maaso. So tuzze wano ne batulambuza, naye nga bwe tugambye Mukulu Magoola nti tulabye ekizimbe kifaanana bulungi, naye omuwoomusolo teyamuwa sente kuzimba jasi kizimbe. Ayagala kulaba eddagala eryasuubizibwa. Batugambye nti mu weeks 2 bagenda tandika okufulumya eddagala. Kati subire tebibenga ebya covid vaccine gye batusuubiza netavaayo. Naye batugambye nti chief government value yakola valuation, bankubadde tebatulaze ku report eyo. Bagambye mujjagisa ba Attorney General. Of course ebiseera ebisinga Attorney General tumusaba ebiwandiiko naye neyeebuzaabuza naki kati tumanyi oba gyeri, naye tujja following up agreements kyezo wakati wa government ne kampuni eno. Valuation yakolebwa eriwa era egamba nti kampuni eno egwamu obuwumbi bwa sente meka. Waliwo figa gye batubuulidde naye nga tetulabye ku kiwandiiko kyonna, kiba kizibu okukkiriza nti kakati ekyo kyekituufu. So mu kujja wano tuli mu kutuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe nga leader of opposition ne bannange shadow cabinet bakulembeze bannange of opposition kulondoola sente ya muwoomusolo. So kakati obuwumbi obwo 723 nga twagala okutegeera kyekigenda mu maaso. Mwami Magoola agambye nti naye bannaye sente ezo nga si nnyingi nnyo. Ne mugamba waayi ku Munnayuganda ezo sente mpitirivu. Kyobudola batuzze era nga tujja sigala nga tugoberera, twagala okutegeera ebiwandiiko n'ebirala byonna ku sente y'omuwoomusolo kubanga sente zino mpitirivu nga bwe tugoberera ekya Lobowa Hospital. Of course bano kyembasiimyemuko ekyenjawulo tebakoze nga Lobowa Hospital tebatugalidde bweru kubanga Lobowa Hospital bo baga nti temujja kuyingira, ekitegeeza nti balina ekyokukweka. Kakati bano bo kirungi batukkiriza okuyingira, naye tubagambye newankubadde tuyingidde bingi bye tukyayagala okutegeera documents zino n'ebirala so that tubeere sure nti sente z'omuwoomusolo